Друзья, всем привет! Продолжаем проходить Хогвартс Наследие. И мы летим к Деку. Возьмем у него задание и направимся в путешествие. Так, а можно же вот так вот сделать. Так, к Деку этому. Он у нас получается сейчас по карте в выручай комнате, наверное, находится, да? Угу. Deek would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deek. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deek has had a thought. He... Oh, seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deek was saying, he's had a thought. Now, Deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deek knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deek hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deek thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deek. I'll find Тоббс for you. Oh, thank you. Please let Deek know what you learn about Deek's old friend. Найти дружбана. Давайте посмотрим, что тут за... Ух. Блин, красиво. Ха. Так, хорошо, давайте выпустим сюда. Наших братишек. Сейчас дадим поесть пацанам. Reparo. Сейчас пособираем. Еще я хотел бы, знаете, что сделать. Пускай братишки отдыхают. Блин, красотень, конечно. Я хотел бы зачаровать оружие. Ой, оружие. Доспехи. Так, зелье варенья.
Мы, кстати, что-то тут... Deek thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Что-то варили, короче, тут. Deek cannot believe how many bees. Вот я садил здесь цветочки. Варил зелица. Так, ладно, давайте... Shouldn't be terribly far from here. Deek has marked the area on your map. Отметил на карте. Спасибо, братан, спасибо. Сейчас мы посмотрим. Повышает урон от всех растений. Я бы, наверное, ее поменял. К примеру, что-то снижающий урон. Давай, наверное, вот это сделаем. Чтобы скорость заполнения индикатора древней магии побыстрее была. Так. Урон проклятым целям. Бросок древней магии. Ну тут уже жестко все. Проклятым целям. Ну ладно, пускай это будет, сохраню. Так, перч еще. Древняя магия. Заполнение древней магии. С помощью Круция. Это... Вот сюда я еще вставлю. Наверное, на конфрингу поставлю, наверное. Так вот. Сюда еще что-то поставлю. Это уже на конфрингу. Вот так вот. Древняя магия. И, наверное, вот так обновим. Плюс 6. Найс. Здесь тоже. Так, ингредиентов недостаточно. А вот это можно. Все, погнали. Теперь я сделал все, что хотел. Давайте теперь направимся на наше задание. Вот сюда. Блин, игрушка очень интересная. Бесконечно можно играть. Хотя есть косячки. Well, how much? Who lived here, I wonder? Так, найдите пещеру. Мы уже как-то раз искали. В итоге нашли тролля в этой пещере. Так, это This must be хорошо. Tobbs' cave.
suppose I should head inside. Так, еще момент, который я хотел бы прояснить. Давайте сейчас я как-то поменяю. Получается, вот сюда, наверное, поставлю вот такие вот заклинания. Вот так вот. Сюда я поставлю, наверное, вот так вот раз и вот так вот два. Потом. Что потом? Хотел бы перенаправить я. Наверное, вот так вот. Вот. Как-то так, наверное. Чтобы у нас было подряд на троечку захват. Здесь сразу, чтобы колесико вниз. И такие плюхи выдавать. Так, дальше смотрим. Таланты у меня разбросаны. Да, все. Все, что хотел, все сделал. Как-то поудобнее себе расположил все это дело. Записочка от Тоббса. А, это для... Окей. Блин, как же классно вообще. Вот эти пещеры, блин, смотрятся. Просто офигенно. Тоббs? Тоббs? Deek sent me. Are you in here? Revelio. Ага, тут подожди. Я думал, ко мне залезли. Хорошо. Отлично. Опа. Паучье логово. Собираем. Оу, щет. Вы эту хрень видели? Это будет жестко. Капец. It looks as if Тоббс was here some time ago. He must have headed deeper into the cave.
Бля, смотри, горит. Ха. Прикольно. Сейчас накопим, кстати, древнюю магию. И... как раз на босса припасем. There's a victory that came none too soon. Так, два разгончик. Йоп, хорошо. Здрасте. Мне показалось, или они как-то слабовато лапами перебирают своими? Так, сейчас поищем Тоббса. Хорош. Прям охрененно было. Если вы ищете Тоббса, то он ушел вглубь пещеры. That didn't sound particularly reassuring. Окей. Такая музычка странная. Как будто сейчас какой-то трындец случится. Так. Хорош. Блин, коконы. О, здрасте. А мы вас видели. Подожди. Наёб. Окутали прям нас этими
паучками. О, сундучки. Блин, серьезно? Ладно, давай отсюда выбежим. Блин, в пещерах прям офигенно смотрится. Бомбарды нельзя, да? Ну, хорошо. Oh no. I have a feeling that house elf is Тоббс. Да, Тоббсу не повезло. Хозяин, если вы найдете тело Тоббса, значит большой паук оказался слишком силен. Тоббс подвел вас и заслужил такое наказание. Ах, да. Poor Тоббс. Left here alone with the spiders. Ну, братанчику не повезло. Ты нахер я пиявки собираю? Так, что у нас здесь? Чисто. Ага, окей. Проходит прям. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Выходим. Да, печалька, конечно, печалька. Печальная. Вот такая вот участь Тоббса. Что проблема? Не понял. Расскажите Деку. Это все. Так, где этот Дек у нас? Как раз таки, наверное, в выручай комнате сидит. Сейчас направимся туда. Это его карифан, короче, был. Да, вот так вот бывает в жизни, да? I'm back from the cave, Deek. Wonderful. Deek hopes you gave Deek's best to Тоббс. I'm sorry to tell you this, Deek, but Тоббs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deek was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Тоббs. Deek and Тоббs once shared the same master. When he died, we were separated. Deek always wished Тоббs had been sent to Hogwarts too. Deek feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deek will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deek. Thank you. You are very kind. Deek could use some time alone to think, if that's all right. Угу. Хорошо. Смотрим дальше, давайте. Я хотел бы на самом деле еще отчет о драконе. Блин, все задания. О, поговорите с Пирсом
Давай сходим поговорим. Это улучшение лохоморы. У нас писем, конечно, до хрена. Заберем вот эту тему. И все. Так. Много всякой фигни. Тоже радует хоть что-то, да? Так, здесь у нас шарфики. Надо будет потом попродавать еще побольше. Так, у нас еще что-то появилось. Вот. Чик. Хорош. Заданице. Потомство самой смерти. А это, скорее всего, про этих. Забываю постоянно их не. Ну, вы поняли, короче. Так, а где? Подожди, по карте. О чем тут забыл-то? Отчет о драконе, подожди, нет. Луны мистера Муна. О. Быть может, мы усовершенствуем прям еще лучше свой навык. Он у нас уже, по-моему, на 3-м левеле. То есть я могу, в принципе, замочки открывать. 3-го левела, видишь? Вот как-то так. Зашли к кому-то в домик. Еще одна шмотка. Все, погнали, поговорим с чувачком. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Так. Задирает нос. He is a bit much for a caretaker, but he means well, and he's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh,
priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly, until you started clearing them out. Ничем не лучше, да. The statues are a Правде в form of глаза. bullying. You'll know better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Так, поговорить с Гледвином Муном. Хорошо. Revelio. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Отлично. Теперь в Хогвартс. Я так понял, нам сейчас дадут, короче, максимальный уровень. Или как-то прокачают получше. По-любому уж какая-то должна награда быть, да? Несмотря на то, что у нас 3-й левел. Сейчас посмотрим. Здорово, братан. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was an old schoolmate of yours, Pirs Pamberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. Yes, him. That's the one. Oh, he could always take a joke, Piers. He's playing with me. Ha! Hasn't changed a bit. Oh, I wonder if he still has the flowing locks. Pigtails. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Продолжайте их собирать, если хотите. Ну, странно, короче. Странновато. Продолжайте, если хотите. Задача профессора Уизли. Десцендо. Аресто. Моментум. Лепенду. Блин, вот эти вот не пооткрывал. Не знаю. Так, давайте, наверное, по сюжету сходим, да? Навык трансформация будет у нас. А потом можно будет сходить отчета в драконе. Посмотреть, что там как. Так, давай-ка, наверное, прям туда тэпнемся. Покажи секретные комнаты. Большой зал. Ну и по-любому выходить нужно, да? С большого зала, я думаю, можно будет выйти. Сейчас я, кстати, вам про косячок в игре покажу. Есть такие мелкие, знаете, моменты. Нет, не покажу. Тут, короче, сейчас я, наверное, даже вот так сделаю, чтобы был день.
Да блин, серьезно. Еще раз. Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it, and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Окей. Вот, собственно, в принципе, такой небольшой косячок. У них тарелки, видите, не перед ними стоят. Ну, то есть с воздуха берут. Это такое, знаешь, вот, к примеру, вилки просто так летают. То есть мало кто это замечал, наверное, да, этот вообще с пустой тарелки хавает. То есть, ну, блин, такие косяки есть, да. Неприятно, конечно, такое видеть, блин, потому что игрушка так классно сделана. То есть... Вот видите, она бокал поставила. То есть, вот сейчас смотри. Чик. Ну, короче, такие моменты. В принципе, не критично. Просто такие наблюдения, знаешь. Поэтому... Ну, несмотря на это все, в игрушку интересно играть. Так, подгрузка пошла. Аля. Шалуны, блин. Off on another adventure, are we? А вот и телепорт новый, да? Так, ну что, где там эти руководства? Собрать нужно. Вот здесь, что ли? Revelio. Переместиться. Какой-то в подземный этот ярус. So this is the underground harbor. Воу, прикольно. Так, молясь не туда. Чик-чик. Классно. Вот там у нас сундук, кстати. Пошли его откроем. Так, что у нас здесь? Что нам надо сделать-то? Revelio. Ага. Просто тупо страницу собрать. Подземная гавань. Это классное освещение такое. Так, ну что, давайте возвращаться. Да, конечно. Красивенько все выглядит так. Блин, давно мы здесь не были. Именно в Хогвартс мы, имею в виду, не так часто приходили. Спустя то время, когда мы отсюда имели возможность выходить.
Ладно. Так, получается, в библиотеке, да, что ли? Где-то в библиотеке у нас... О. Так немножко она это... Настолько прикорнула, что немного в стол вошла. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. О, это сразу видно. Ботаничка просто лютейшая. Даже по акценту, просто по разговору. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Чего? Какое волшебное существо участвовало в квиддиче до изобретения золотого снитча? Блин, я вот этого, конечно... Змея-шейка. Сниджет, может? The Golden Snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Какое зелье также часто называют жидкой удачей? Наверное, вот это. Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Какие волшебные артефакты упоминаются в сказке о трех братьях? Крестражи, наверное. Horcruxes. No, the answer was the Deathly Дары Hallows. смерти. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Quaffle. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I Давайте. don't have time for a quiz at the moment. Спасибо за I put the викторину. book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Очень занимательная история у них, конечно. Я в основном только про квиддич. Все. Так что. Так. Кстати, дары смерти, да. Надо было
Что-то я тупанул, конечно. Там это про мантию-невидимку как раз. Так, хорошо. Давай-ка. Ну. 59 меров. Посетите занятия по трансфигурации. Окей. Здорово, пацаны. Как оно? Пары скучные, наверное, да? I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Ну что, погнали изучать. Beautifully done. Хорошо. Давайте поговорим. Так, на Тэшку. И куда бы тебя? Вот так вот. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Чего-чего? Not at all. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Ой, спасибо, блин. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook.
Так, давай переоденемся, может быть, в какой-то... Так, в тени шахты. О, Себастьян. Окей, погнали к нему. Там будет интересненько, наверное, стопудово. Так, что тут всякие... Ну, давай в таком пойдем. Нарядики. Так, хорошо, где там этот чувак? Где он там нас ждет? Интересно. How nice to see you, my young friend. It's like a place right out of a storybook. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help Я her, тут, I братан. must find it. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Так, руку дам. Да We нападем. need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Так, я еще хотел бы переодеть немножко. Так, сейчас мы посмотрим. Так, сейчас зима. А нам нужны какие-то прям ботинки. Это банально как-то. О, можно такие туфельки, тухольки. Так, и перчатки хотел бы более такие, наверное, поставить. Как раз под этот костюмчик. И, наверное, очечки сниму. Чик. А, тут нету этого, метлы. There they are, up ahead. I'll let you lead. Окей, погнали.
No one enters this Ну чё, пацаны? Kill anyone who tries. I won't rest. Your spells glance off of me. Not quite. For me? Easily diverted. Losing your stride. Much too slow. A miss! You can't stop us. Так, пацаны что-то явно попутали. Who's there? Rather unwise. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Так, доберитесь до входа в шахту. This Okay. is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Someone's here. This will not go well for you. Leviosa, incendio. I won't rest until you call that spell casting. Your weakest getters impressed. Зафутболили пацанов. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Revelio. Так, ну что, погнали дальше. Да, неплохо так раскидываем уже. Пацанчиков, да? В этой серии мы побольше заданий охватим, так что будет интересненько. For better or for worse, we're in. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Хорошо, давайте исследовать. Пещерки сделаны здесь охрененно просто. Пацаны, здорово. Да ну ты издеваешься, блин.
too many. They definitely think there's something here they want. Блин, уже места нету. Ну ладно, я даже не буду как-то расчищать. It's no wonder spiders give Рюкзачок. people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eye. Any number of endearing. Should have thought to Пацаны, conjure здорово, stairs. кто тут у вас? А, это эти паучки. Repairer. Вот так вот. Блин, так бы в реальности на самом деле, да? Так, хорошо. Давайте посмотрим, что тут. Тут у нас очечки. Так, изучите. Клинок все взял. Просрал. Вчера у меня аж плащ размотало просто по всем параметрам. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Revelio. Ranrock's loyalists all but declared war. Оу, щит, не то. Так, неизвестный наряд. Блин, у меня этих запечатанных шмоток столько уже, конечно. Просто капец. Ой, хорошо. Да, бомбарда прошивает офигенно просто. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. О, Why am I not surprised? That's a better patrol duty. Let's get it. Squid, I'll find you. You are terribly outnumbered. Won't get away with that. Best the likes of me. We're not finished yet. порция паучков.
Да ну ты издеваешься, мне вот эти тайминги это просто. Давай. Don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. We're much more fun to fight with. Вот эти их, конечно, замахи, блин, это что-то с чем-то. Так, где-то еще должно быть, да? A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never need to look for it. Confringo! Accio! Wingardium Leviosa! Ага. Wasn't expecting that. Revelio! А, там у нас мешочки всякие. Ну, в принципе, не буду я это подбирать. Так, что тут у нас? Исследуйте комнату. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us Sebastian, unravel more of I this think I mystery. found something. A canvas piece. О, Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. снова Still, в крипту. something about this place feels odd. Снова крипта, короче. Так, ну вроде бы все, да? Кстати, тут такой символ. И вот здесь тоже. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Да масочку This снять. place is odd. Что-то такое себе, в принципе. Так, это у нас вот здесь, да? Что по очечкам? Да. Опять же, много шмоточек. Ну, пока что они мне не нужны. Пока что да. I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. В Хогвартс, да? Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Пошли в крипту. Вот такой вот у нас... Такая вот у нас прогулочка по пещере выдалась. Неплохо. And now for the moment of truth. It has to fit. Поместите портрет. Ага. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Давай пока в тайне сохраним. Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through?
No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? И нахуй слышишь, братан, блядь. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Ой, ну и нюхай жопу крота. Понял? Вот так вот. Ты ж хер, блин, до меня, без меня доберешься. Так что парься ты, блин, чувачок. Так, что-то на губледуке. Ну, давай сюда. Все гоблины, блядь, дебилы, блядь. Ну, окей, иди убивай всех подряд. Ну, такой, блин, забавный чел. Как тёлка, серьезно. Так, это что у нас? Говорите с Амитом. Ага. На самый верх прям. Так, сохранение тут. Так, ну ты, братюня, там поселился, слушай. Ну, классно выглядит все так. Освещение прям вообще. О боги. Опять он. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Блин, забавно у него такой вот акцентишка. Так, о, там уже прилично лететь нам, да? Так что давайте применим быстрое перемещение, да? Кстати, место, где мы еще не были. Это круто. А то, если честно, мы уже, походу, эту карту уже заездили, залетали. Так что надо бы двигаться вперед. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Чувак, у тебя плащ приболел. You there? Can you help me? Окей. О, мы с этим братюнькой. А ну-ка. О, ну вы падла и крысы, ёрно. Так, нам они в коллекцию не идут уже, да? Тогда окей.
Тогда полетели. О! Давненько у нас шариков не было, да? О, что-то так занесло. Здорово, братюнь. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lodgok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Ну что, друзья, давайте сделаем перерывчик. Пойдем в шахту гоблинов уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Увидимся всем. Пока-пока.